ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಿಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡೋದ. ಓಕೆ, ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅದ, ಅಷ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಪನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ and illustration number 6. Today I will read that. Okay, illustration number 6. Have you opened up? Open ಮಾಡಿದ್ರಿ? Illustration number 6. Okay, then in the case of illustration number 6, ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಾಂತಲಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. Just put into the chat box if you got that. Okay, ಶಾಂತಲಾ ಅಂತದ ನೋಡ್ರಿ, ಶಾಂತಲಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 26 ಮಂದಿ ಇದ್ರಿ, ಇಬ್ರೇ ಎಸ್ ಅನ್ಲಿ ಇದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಶಾಂತಲಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ is there. Good. In that Shantala Limited, what is that? Okay, from the following balance extracted from the Mrs. Shantala Limited. ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ? Mrs. Shantala Limited. Shantala Limited ಅದು ಕೊಟ್ಟಾರ. Okay. Next, in the year okay and 31st-3/2019, prepare the balance sheet as on 31st-3/2019 ಅದ. Okay. Okay, next, prescribed under the schedule 6. Schedule 6 the in ಮಾಡೋದು. Schedule 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Vertical. Correct? We have to prepare the vertical balance sheet, and they have given the name of accounts. One this name of accounts ಕೊಟ್ಟಾರ, and they have given the trial balance. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗ? They have given the trial balance, debit balance and credit. Okay, trial balance ದೋಗ first ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ? Share capital ಕೊಟ್ಟಾರ. Yes or no? Yes or no, dear students? A page number will be different in different books. Okay, I hope page number is 34 here. Okay, illustration number 6 is there. Okay, then they have given the share capital there. What is the share capital amount they have given? Nodri in kotara 15,000 equity shares of rupees 10 each, and 50,000 preferential shares of rupees 10 each kota. Correct? This is for the liability, that will be the file 1,50,000. This is for 5 lakh. Correct? Any confusion? Okay, then correct ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. And next, security premium is there. Security premium 2,50,000. Next, general reserve is there. Okay, general reserve is there. Loss for the account year is there. Okay, ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರ, you have to take the pencil. What you are not getting, Nitish? Nitish, what you are not getting there? You are having the question in your hand or not? In kade question adano illo? Textbook adano illo? Question open ಮಾಡಿಯೋ illo? Have you opened the textbook or not? Then what you are not getting? The question you are not getting that question. Okay, just find out the question in the textbook.
ಓಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಶಾಂತಲಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ Sahana Sali is saying the page number 115. Note check ಮಾಡ್ರಿ. I have a different book here. Your 34 number page. If you are having the new book, it will be 34. ಹೊಸ book ಇತ್ತಂದ್ರೆ 34 number page ನೋಡ್ರಿ. Now you got that? Okay. Then ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾತ್ಲ? Okay. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. Okay, from the following balance sheet, the items ಕೊಟ್ಟಾರ. They have given the trial balance there. Okay, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you have to take the pencil in your hand and you have to bifurcate it. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು bifurcation ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದಂತೆ. Okay, security premium ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, general reserve, reserve and surplus ದೋ ಬರ್ತದ. Yes or no? Yes or no? Okay, reserve and surplus ದೋ ಬರ್ತದ ಯಾವುದು, security premium. Then general reserve ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, definitely reserve and surplus. Next, loss for the current year ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, ಅಲ್ಲೇ reserve for the reserve and surplus ದೋ ಬರ್ತದ. Yes or no? Yes or no? Loss for okay, loss for the current year. Bonds and debentures ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವು, bonds and debentures, bonds and debenture, bonds and debenture ಅಂದ್ರೆ liability ಇಲ್ಲ, liability ದೊಳಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, yes or no, long term borrowings, ಹೌದು ಇಲ್ರೋ, good. Next, long term loans ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, ಅಲ್ಲೇ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ದೋಗ ಬರ್ತದ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ದೋಗ ಬರ್ತದ. Yes or no? Okay. Next, other long term loans ಆದ್ಮೇಲೆ other long term loans ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, other long term liabilities ದೋಗ, other long term liabilities ದೋಗ. Next, short term borrowings ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, short term borrowings ದೋಗ. Yes or no? ತಿಳಿಯಾದತಿಲ್ಲೋ? Okay, mark ಮಾಡ್ಕೋರಿ. other current liabilities ದೋ ಬರ್ತದ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ದೋ ಬರ್ತದ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ತದ, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೋಗ ಓಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್, ಯಾವತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇರ್ತದ. Next, provision for salaries and wages, short term provision, provision for salaries and wages, short term provision, provision for pension fund, that will be long term, correct? Provision for pension fund ittandre adu long term ಆಗ್ತದ, but provision for salaries wages ಅಂದ್ರೆ short term, ಇದೇ ವರ್ಷದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Next, building, that will be asset. Yes or no? Building, that will be asset side ಬರ್ತದ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ? ಓಕೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದೋಗ ಬರ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ದೊಳಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್
ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes or no? Okay. Next, investment in preferential shares, that too non-current ada. Aur kottu bitara, they have given the non-current antele. Okay, no problem there. Then they have explained about the closing stock. Closing stock elli bartada? Inventories do bartada. Yes or no? Closing stock, inventories do bartada. Next, loose tools, inventories do bartada. Trade receivable, short term ada. ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದನೋ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅದನೋ. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ದೋ ಬರಿತೀರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದೋ ಬರಿತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾರೆನೆ ಬರ್ತದ ನೋಟ್ ನಂಬರ್, ನೋಟ್ ಬ್ಯಾರೆ ಬರ್ತದ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓದಿದ್ರಿ? ಓದಿದ್ರಿ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಂತ ಯಾರು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಹೇಳ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? what you are going to do? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, then this should be the balance sheet. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ನೋಟ್ 1, ನೋಟ್ 2, ನೋಟ್ 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? ವಾಟ್ ಐಟಮ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ದೆನ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಏನೇನದ ನೋಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೊಳಗ ಅಥರೈಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು. they have not given any such information. authorized share capital ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? issued and subscribed share capital. authorized ಅದು ಕೊಟ್ರ ಬರಿಬೇಕು, ಕೊಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, but Neha is not getting. I don't know what technical thing happened to her. Okay, green board ನಾಗ ನಾ ಬರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, then issued subscribe ಏನದಲ್ಲ? ಓಕೆ,
then ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲೆ issued and subscribe ಅದ issued and subscribe and paid up ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೋ they have not given the enough information relating to the forfeiture unpaid call ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವರು authorize ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ then we have to assume that it's a issued and subscribe ಅಂತನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಲೆ 1000 15,000 equity shares 15,000 equity shares of rupees 10. Then what is going to be happen here? 1,50,000. Okay. Then preferential shares ava ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ preferential shares additional informations ಕೊಟ್ಟಾರ good Preeti, they have given the additional information, sorry for that. Okay, in the additional information they have given the informations. Yes, good Preeti Power, good. Okay, additional informations ಕೊಟ್ಟಾರ what they have given the additional informations ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ additional informations ಲೋಗ authorized capital ಅದ ಅಂತ ಎಷ್ಟದ ಬರ್ಕೋರಿ authorized capital ಅದ ತಳ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ additional information ದೋಗ authorized capital ಎಷ್ಟದ what is the authorized capital 20,000 equity shares ಅದ correct 20,000 equity shares of rupees 10 each ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ 2 lakh rupees ಆಗ್ತದ correct then ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು 60,000 rupees ಏನದ ಅಂತ preferential shares ಅದ ಅಂತ 60,000 rupees ಎಷ್ಟದ 1 lakh rupees ಏನದ preferential shares authorized ಎಷ್ಟದ 1 lakh preferential shares ಅವ yes or no authorized ಎಷ್ಟದ 1 lakh preferential shares correct 1 lakh preferential shares of rupees ಎಷ್ಟು rupees ಅದ ಅದು 10 each good 10 each ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ that is 10 lakh yes or no then authorized ಎಷ್ಟಾತು 12 lakh yes or no ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ good now ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ issued ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ issued okay ಯಾವತ್ತೂ ಏನಿರ್ತದ ಇದ್ರೊಳಗ in the case of trial balance will have the received capital only okay received okay trial balance though issued and subscribed ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ issued and subscribed 15,000 equity shares of rupees 10 each ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತು 1,50,000 next ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು 50,000 preferential shares of rupees 10 each that will be 5 lakh the total amount ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ total amount ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ what will be the total amount 6,50,000 6,50,000 ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು share capital ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು you have to show in the balance sheet ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು what we have to do we have to show in the balance sheet of Shantala limited correct balance sheet as on 31st 3 2019 correct okay ಇಲ್ಲಿ note number amount and the total amount correct then particulars first ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ first ಏನು equity and liability
equity and liability. ಇದ್ರೊಳಗ ಫಸ್ಟ್ ನೇದು ಏನ್ ಬರ್ತದ, that is shareholders fund. shareholders fund shareholders fund ದೊಳಗ ಈ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ, share capital. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಹಚ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಚ್ತಿರಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌ ಮಚ್? 6,50,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? Any confusion, dear students, relating to this? Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರೆ ಹಿಂಗ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಜನರಲ್, ಇದು ಸಾರಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಯಾವುದು? ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸರ್ವ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಡುದು ಇದನ್ನ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್? 2,50,000. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2,50,000 ಅದ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, 5,62,000. 5,62,500 ಅದ. ಗುಡ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನವ, ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನವಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬಂದದ, ದನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟದು? 1,50,000. ಇದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 4,12,500 ಉಳಿತು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಲಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಉಳಿತೇನೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಏನಾರ ಅದನ್ನ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹಚ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ ಅದ, ಲಾಸ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಜೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೋಟಲ್? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಇದು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದು? 6,62,500. This should be shown here only. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರೊಳಗ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2
6,62,500. Okay, remaining thing will be discussed in the next class. Remaining thing in modono next class though discuss modono. This is going to be for the today only. Okay, ಈಗ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಲಿಕತ್ತದ ಪಕ್ಕಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಓಕೆ